హలో వెల్కమ్ టు లెర్న్ విత్ లక్నేని. మనం సి ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా తెలుగులో వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనకి బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. మాతృభాషలో మనకి విన్నట్టయితే ఇంకా బాగా మనకి కాన్సెప్ట్స్ అనేవి అర్థమవుతుంది. సో ఆ ఉద్దేశంతో మనం ఈ సి ప్రోగ్రామింగ్ అంతా కూడా స్టూడెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోని అండ్ ఆల్సో JNTU సిలబస్ ని కూడా కవర్ చేస్తూ మనం టోటల్ కంటెంట్ ని తెలుగులో చేయడం జరుగుతుంది. సో ప్లీజ్ వాచ్ ఆల్ మై సి ప్రోగ్రామింగ్ వీడియోస్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లెర్న్ విత్ లక్నేని. అందువల్ల మీకు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో అప్డేట్స్ కూడా మీకు వస్తూ ఉంటాయండి. మనం సి ప్రోగ్రామింగ్ కాదు, సిఈ కాకుండా ఇంకా చాలా కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ వీడియోస్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆ అప్డేట్స్ అన్ని కూడా మీకు వస్తుంది. సో ముందు సి ప్రోగ్రామింగ్ బాగా నేర్చుకోండి. సి ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఎంత బాగా వస్తే మీకు అంత వేగంగా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది అర్థమవుతుంది. కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ సి ప్రోగ్రామింగ్. సో కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? మన ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ప్రోగ్రామ్లోని ఏ విధంగా వెళ్తుంది అంటే, మనం కండిషన్ బేస్గా ఒక డెసిషన్ అనేది ఎలా తీసుకుంటాం, హౌ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్మెంట్ టు అనదర్ స్టేట్మెంట్. సో హౌ ద కంట్రోల్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అనేది మనం ఈ ట్యుటోరియల్లో మనం నేర్చుకుంటాం. కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్లోని మనకి ఫస్ట్ది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్లో మనకి చాలా రకాలైన స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. మొదటిది సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, అలాగే ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్, అలాగే ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లేడర్ అండ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. సో ఇలా మనం ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ కానీ చూసుకున్నట్టయితే మనకి 4 రకాలైన ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సింపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. అసలు ఏం చేస్తుంది ఇఫ్ అనేది అంటే, మనం ఏదైనా ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని కండిషన్ బేస్డ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. అంటే సపోజ్ ఏజ్ అబోవ్ 18 ఉంటేనే మనం ఏంటి, వాళ్ళని ఓటింగ్ కి అలౌ చేయాలి. అంటే ఓటుకి రావాలి అంటే, ఓటు వేయాలి అంటే ద ఏజ్ ఆఫ్ ది పర్సన్ షెల్ బి అబోవ్ 18. అంటే అర్థం ఏంటి, ఓటు వేయాలి అంటే దెర్ ఈస్ సమ్ కండిషన్, ప్రీ కండిషన్. వాట్ ఇస్ ప్రీ కండిషన్? ద ఏజ్ షుడ్ బి అబోవ్ 18. సో ఏజ్ అనేది 18 ఇయర్స్ కన్నా అబోవ్ ఉంటేనే మనం ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోవడం జరుగుతుంది. అందువల్ల ఏంటి, బిఫోర్ ఓటింగ్ యూ షుడ్ సాటిస్ఫై దిస్ కండిషన్. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్, అప్పుడే మనం సెట్ ఆఫ్ కోడ్ ని, బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి, ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఒక కండిషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. బేసింగ్ ఆన్ ది కండిషన్ మనం ఆ స్టేట్మెంట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అన్నమాట. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లోని మనం ఈ ఇఫ్ అనే కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో మనకి చెప్పినట్టు ఇఫ్ లో మనకి 4 రకాలైన ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి. సింపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్, ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లేడర్ అండ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. నౌ we will see each and every if type. మొదటగా మనం సింపుల్ ఇఫ్ గాని చూసినట్టయితే దిస్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సింపుల్ ఇఫ్. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 18 గానీ 18 కన్నా ఎక్కువ గానీ ఉన్నట్టయితే ఐ వాంట్ టు టేక్ సమ్ డెసిషన్. ఏంటి డెసిషన్? ప్రింట్ ఎఫ్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓట్. అంటే ఏంటి, ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ దెన్ ఐఎమ్ saying that you are eligible for vote. That means this execution of the statement depends upon the satisfaction of this statement. ఈ కండిషన్ ప్రూవ్ అయితేనే we can enter into the block and we can execute the statements. దీని ఎలా చూపిస్తాము? ఇఫ్
if అనే keyword. If age is greater than or equal to 18, then only we are coming into the block and we are printing the statement. దీని ఎందుకు సింపుల్ ఇఫ్ అన్నాము అంటే ఓన్లీ ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18 ఉంటే ఏం చేయాలి చెప్తాం. బట్ వాట్ టెల్స్ ఇఫ్ ఏజ్ ఇస్ లెస్ దాన్ 18 కన్నా ఏజ్ తక్కువగా ఉంటే వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ డెసిషన్. ఏజ్ అనేది 18 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఇందులోకి వస్తాం. ఒకవేళ ఏజ్ అనేది 18 కన్నా తక్కువ ఉంటే విల్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద లూప్, ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ ఇఫ్ కండిషన్, బట్ we will execute the rest of the code. ఇఫ్ తర్వాత ఏదైనా కోడ్ ఉంటే ఆ కోడ్ ను మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ యూ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై దిస్ కండిషన్, ఏజ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18. అంటే ఏంటి, ఇఫ్ లోకి వెళ్ళాలంటే వీ షుడ్ సాటిస్ఫై దిస్ కండిషన్. ఆ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితేనే మనం ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లోకి వెళ్తాం. సో మనం సింటెక్స్ గా చూసినట్టయితే ఇఫ్ వీఆర్ రైటింగ్ సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్, దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద కండిషన్, దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ నథింగ్ బట్ ద కండిషన్. The final value from this expression shall be 1. 1 means, in C programming, 1 means true. If it is 1, then only we are coming into the code, into the block, and we are executing the respected statements. If లో ఏవైతే మనం రాసుకున్నామో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన కోడ్, ఆ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ, ఒకవేళ ట్రూ కాకపోతే అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇఫ్ తర్వాత ఏవైనా మీ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేవి కూడా మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఇఫ్, సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అంటాం. అంటే మనం చూసినట్టయితే ఇఫ్ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ if this expression is true, then we are executing some statement 1, some statement 2, then close. If this expression is not true, if తర్వాత ఏవైనా నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే those statements will be executed. So this is what about the simple if. సో దాని మనం if స్టేట్మెంట్ యొక్క మనం ఫ్లో చార్ట్ చూసినట్టయితే కండిషన్, if this condition is true, ఇది ట్రూ అయితే ఆ ఇఫ్ బ్లాక్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. మనం ఏదైతే ఇఫ్ బ్లాక్ రాసుకున్నామో ఆ బ్లాక్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఇఫ్ కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్, ఆఫ్టర్ ఇఫ్ ఏవైనా మనం స్టేట్మెంట్స్ రాసుకుంటే ఆఫ్టర్ ఇఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ద స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇఫ్ బ్లాక్ లోకి వెళ్తాం. ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ కాకపోతే మనకి నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్, మనం ఏవైతే ఇఫ్ తర్వాత నెక్స్ట్ రాసుకున్నామో ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సపోజ్ మనం ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ చూసినట్టయితే, ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాసినట్టయితే ఇఫ్ మీద, సపోజ్ హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h main. Here I am writing int age. Here I am taking a variable called age. Printf, I want to take the value for age. Print enter your age. Here I am entering my age. Enter your age. So how can I read the number from the keyboard? Keyboard దగ్గర నుంచి ఎలా తీస్తామండి? పర్సంటైల్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ఏజ్ లోని నేను రీడ్ చేసిన నెంబర్ ని స్టోర్ చేశాను. ఇప్పుడు ఒక కండిషన్ రాశాను, ఏమని? ఇఫ్ ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18, దెన్ ఇఫ్ లోకి వస్తాను. ఇఫ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ యు ఆర్ eligible to vote. You are eligible to vote. ఇప్పుడు ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే, ఒకవేళ ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ 18 ఉంటే వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ డెసిషన్. అండ్ ఇఫ్ తర్వాత నేను ఏం రాసుకుంటాను, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ తర్వాత ఏం రాస్తున్నాను నేను? printf this is simple if example. This is simple example. Then I am closing the main. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ కానీ మనం రన్ చేసినట్టయితే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు ఎంటర్ యువర్ ఏజ్. Suppose I have entered my age is 19. So now
if age is greater than or equal to 18, yes, 19 is greater than or equal to 18. కాబట్టి ఏమవుతుంది, నేను ఇఫ్ అంటే కండిషన్ ఏమవుతుంది, దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఎవాల్యుయేటింగ్ టు బి ట్రూ. ట్రూ అంటే అర్థం ఏంటి, 1. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ 1, దెన్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తామండి, ప్రింట్ ఎఫ్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్. సో ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ ఏ మెసేజ్, యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్, యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్. అండ్ ఇఫ్ నుంచి ఇంకా ఇఫ్ లో ఒకే స్టేట్మెంట్ ఉంది, ఇఫ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత దెర్ ఇస్ అనదర్ స్టేట్మెంట్, దట్ ఈస్ ప్రింట్ ఎఫ్ దిస్ ఈస్ sample if example. So this statement will be printed. So what is the statement, this is sample simple if statement, simple if statement. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సపోజ్ ఇది మళ్ళీ రన్ చేస్తాం, మళ్ళీ రన్ చేసిన తర్వాత ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ అన్నది, ఐ హావ్ ఎంటర్డ్ మై ఏజ్ యాజ్ 16 కింద ఎంటర్ చేశాను. ఇఫ్ ఏజ్ ఈస్ గ్రేటర్ దన్ ఈక్వల్ టు 18, ఏజ్ అనేది 16 ఈస్ నాట్ గ్రేటర్ దన్ ఈక్వల్ టు 18, సో దిస్ కండిషన్ బికమ్స్ ఫాల్స్. ఫాల్స్ అంటే అర్థం ఏంటి, 0 అవుతుంది. సో 0 కాబట్టి యూ కెనాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇఫ్. సో ఏం చేస్తున్నామండి, ఇఫ్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏముంది, ఇఫ్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ ఎఫ్ దిస్ ఈజ్ సింపుల్, దిస్ ఈజ్ శాంపిల్ సింపుల్ ఇఫ్ ఎగ్జాంపుల్. సో అవుట్పుట్ ఏం ప్రింట్ అవుతుందంటే ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి ప్రింటెడ్. ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, దిస్ ఈజ్ sample simple if example, this will be printed. అంటే ఏంటి, ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే లోపలికి వెళ్తాం, ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇఫ్ లోకి వెళ్ళట్లేదు. ఇఫ్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఎస్, ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది. ఏంటది, దిస్ ఈజ్ శాంపిల్ సింపుల్ ఇఫ్ ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ విల్ బి ప్రింటెడ్. సో దిస్ ఇస్ అ వే ఆఫ్ యూజింగ్ ది సింపుల్ ఇఫ్. సో మనం ఇక్కడ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ యొక్క ఫ్లో చార్ట్ చూసినట్టయితే, హియర్ దిస్ ఇస్ ఎ బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్, హియర్ వీఆర్ రైటింగ్ ఇఫ్ సమ్ expression. If the expression is true, that means it is 1. If it is 1, we are going to body of the if statement. If this is false, we are coming out and we are executing the next statements after if. If తర్వాత ఏవైతే స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టేట్మెంట్స్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ఫ్లో చార్ట్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇఫ్, ఫ్లో చార్ట్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇఫ్ statement, flowchart of simple if statement. మనం ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చూసినట్టయితే, సపోజ్ హియర్ మెయిన్, హియర్ int number is equal to 0, printf enter a number, that means it is asking to enter a number. ఒక నెంబర్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది. scanf ద్వారా ఏం చేస్తామండి, మనం ఒక వాల్యూని రీడ్ చేస్తాం, ఇంటీజర్ వాల్యూని. పర్సెంటైల్ డి అంటే అర్థం ఏంటి, ఐఎమ్ రీడింగ్ అన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ. తీసుకున్న వాల్యూ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాను, అడ్రస్ ఆఫ్ నెంబర్ లో స్టోర్ చేస్తాం. సపోజ్ నెంబర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు నేను ఒక 20 ఇచ్చాను. అప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఇఫ్ నెంబర్ మాడ్యులో డివిజన్ విత్ 2, దట్ మీన్స్ ఈ 20ని 2 తోటి మాడ్యులో డివిజన్ చేస్తే వచ్చిన రిమైండర్ 0 అయితే, దెన్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ప్రింటింగ్ percentile d is ఈవెన్ నెంబర్. దట్ మీన్స్ పర్సెంటైల్ డి అంటే అర్థం ఏంటి, మనం ఏదైతే నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే ఆ నెంబర్. సో నెంబర్ 20 ఎంటర్ చేశాను, 20 ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. 20 ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే, అంటే నేను తీసుకున్న నెంబర్ 2 తో డివైడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిమైండర్ అనేది 0కి ఈక్వల్ అయితే, దట్ మీన్స్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ విల్ బి 1. దట్ మీన్స్ ట్రూ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1, then you can enter into the if statement. లోపలికి వచ్చిన తర్వాత printf percentile d is even number. ఏదైతే నెంబర్ నేను ఎంటర్ చేశానో ఆ నెంబర్ నేను ఈవెన్ నెంబర్ అని చెప్పి ప్రింట్ చేస్తాను. సపోజ్ మళ్ళీ ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ ఆస్కింగ్ టు ఎంటర్ ఏ నెంబర్. అడిగినప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను 17 ఎంటర్ చేశాను. సో నౌ అగైన్ ఆఫ్టర్ scanf there is a statement if number divisible by number modulo division with 2. What is our number, 17. 17 2 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుందండి, 1 వస్తుంది. 1 ఈజ్ ఈక్వల్ 0, నో.
17 2 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ విల్ బి 1. సో 1 ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అండి? కాదు. సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. సో దట్ ద బులియన్ వాల్యూ ఈజ్ 0. సో ఇది 0 అవడం వల్ల యూ కెనాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. తర్వాత ఇందులోకి ఎంటర్ అవ్వలేము. ఒకవేళ ఇఫ్ తర్వాత ఏమైనా స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి? ఏ స్టేట్మెంట్స్ కూడా లేవు. రిటర్న్ 0. సో రిటర్న్ 0 అంటే ఎవరైతే మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నామో మనం వీఆర్ రిటర్నింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. సో నౌ యూ కెనాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. అలా మనం సింపుల్ ఇఫ్ అనే ప్రోగ్రామ్ ని రాసుకోవచ్చు యూజింగ్ సింపుల్ ఇఫ్. అలాగే మనం నెక్స్ట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ చూసినట్లయితే ఇఫ్ ఎల్స్. ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టూ వే స్టేట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ఎ టూ వే స్టేట్మెంట్ అంటే ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ దెన్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ఇఫ్ బ్లాక్ అండ్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ది ఇఫ్ బ్లాక్. ఒకవేళ కండిషన్ ట్రూ కాలేదనుకోండి వీ హ్యావ్ ఎన్ అనదర్ ఆల్టర్నేటివ్. ఏం చేయాలండి? దట్ ఈస్ ఎల్స్. వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ది ఎల్స్ అండ్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ది ఎల్స్. అంటే ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ టూ వే స్టేట్మెంట్ అనమాట. ఎయిదర్ దిస్ సైడ్ ఆర్ దట్ సైడ్. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ then you go and execute the if block. If block ని మనం execute చేస్తాం. If the condition is false then we are executing the else block. So this is what about if else statement. So if else statement is used to perform two operations for a single condition అంటే అర్థం ఏంటి? ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అయితే ఇఫ్ బ్లాక్ లోకి వెళ్తాం, ఎక్స్ప్రెషన్ ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ బ్లాక్ లోకి వెళ్తాం. అంటే కండిషన్ ఒకటే బట్ వీ హ్యావ్ టూ ఆపరేషన్స్. ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజింగ్ విచ్ వీ కెన్ పెర్ఫార్మ్ two different operations. One is for the correctness of the condition and other is incorrectness of the condition. అంటే కరెక్ట్నెస్ ఇన్కరెక్ట్నెస్ అంటే మనకి ఇఫ్ అనేది ట్రూ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కరెక్ట్నెస్. ఇఫ్ కండిషన్ లో ఉన్నది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫాల్స్ అయితే దట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్నెస్. కండిషన్ ట్రూ అయినా మనకి సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి, కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా మనకి సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఉన్నాయి. సో మనం దీన్ని ఏమంటామంటే ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అంటామాట. మనం ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ యొక్క సింటాక్స్ గాని చూసినట్టయితే హియర్ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, హియర్ వీఆర్ రైటింగ్ అవర్ కండిషన్. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, సో ఒకటే గుర్తుంచుకోండి, ట్రూ అంటే 1. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1 దెన్ యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇఫ్ బ్లాక్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ దట్ ఈస్ 0, వీఆర్ డైరెక్ట్లీ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద else block and we are executing the statements in the else block. else block లోకి వచ్చి else block లో ఉన్న మనం statements ని మనం execute చేస్తాం. So this is the syntax of if else. మనం if else యొక్క ఫ్లో చార్ట్ గాని చూసినట్టయితే here this is the condition. ఇక్కడ మనం ఏదైతే కండిషన్ బేస్ చేసుకుని మనం పెర్ఫార్మ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ కండిషన్ ఇక్కడ రాస్తాం. if the condition is true we are coming to the ఇఫ్ కోడ్, ఇఫ్ బ్లాక్ లోకి వస్తున్నాం. ఇఫ్ కోడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇఫ్ బ్లాక్ లోకి వచ్చి ఆ బ్లాక్ లో ఉన్న సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అనుకోండి వీఆర్ కమింగ్ టు ద ఎల్స్ కోడ్, దట్ మీన్స్ ఎల్స్ బ్లాక్. ఎల్స్ బ్లాక్ లోకి వచ్చి ఆ ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఉన్న సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్లో చార్ట్ ఆఫ్ ఏ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు మనం ఇఫ్ ఎల్స్ మీద ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే సపోజ్ ఐ వాంట్ టు చెక్ వెదర్ ద నెంబర్ ఇస్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్. ఒక నెంబర్ తీసుకుంటాను, అది ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్ ప్రింట్ చేయాలి. సో దానికి నేను ప్రోగ్రామ్ ఏం రాశాను అంటే హియర్ ఎంటర్ ఎ నెంబర్, వీ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ద నెంబర్. దట్ నెంబర్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ఇన్ వేరియబుల్ నెంబర్. లెట్ us suppose here I have entered a number 10. The value I'm storing in the number is 10. Now if number divisible by 2 అంటే 10 ని 2 తో మాడ్యులేట్ డివిజన్ చేస్తే రిమైండర్ కానీ 0 వస్తే ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఇఫ్ బ్లాక్. సో ఇప్పుడు 10 ని 2 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? 0 వస్తుంది. ఈ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ట్రూ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ 1. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1 దెన్ ఐ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. లోపలికి వచ్చి ఏం చేస్తాను? %d ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్. వాట్ ఈస్ %d? ఈ %d బదులు ఇక్కడ నెంబర్ లో ఉన్న వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది, రీప్లేస్ అవుతుంది.
సో నెంబర్లో ఏముంది 10 ఉంది. సో 10 ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ట్రూ అయింది లాడ్కి వచ్చాం. నెక్స్ట్ వీ డోంట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. సపోజ్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ రన్ చేసాం అనుకోండి. ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అయిన తర్వాత నేను 13 ఇచ్చాను. 13. నౌ నెంబర్ percentage 2. That means 13 modular division with 2 is equal to 0 na. 13 2 తో డివైడ్ చేస్తే the remainder is 1. Is 1 is equal to 0? No, it is false. False means 0. So now we are unable to enter into the if statement, but we have an alternate for the if, that is called as else. else లోకి మనం వస్తున్నాం. else లోకి వచ్చి we are in else block. We have statement called printf percentile d is odd number. What is percentile d? This number. What is this number? 13. 13 is odd number. So that will be printed. So like that we can use if else statement to test two operations basing on one condition. To do two operations అంటే రెండు operations perform చేస్తాం, but condition ఒకటే. If the condition is true, we do one type of operation. If the condition is false, we go to the else and we do some other type of operations. So this is what about if else statement. అంటే మనం కండిషన్ బేస్ చేసుకొని we are doing some execution of statements. కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే కొన్ని కండిషన్స్ మీట్ అవ్వాలి. ఆ కండిషన్స్ మీట్ అయితేనే మనం ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సపోజ్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. If there is no sugar in the tea, then only I will drink. Otherwise, I don't drink. And అర్థం ఏంటి? If I am a sugar patient, in my coffee or tea, there should not be any sugar. So here I am writing a condition. If the coffee is free from sugar, then I will drink. If it is having sugar, then I will go to the else. Then I say that I don't drink tea. So in every time, in day-to-day life, most of the cases we do with the help of some conditions. మనం చాలా కేసెస్ లోని కండిషన్ బేస్డ్ డెసిషన్ తీసుకుంటాం. కండిషన్ ట్రూ అయితేనే we will take the decision. కండిషన్ ట్రూ కాకపోతే we will take some other alternative decision. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ లో మనం కండిషన్ బేస్ చేసుకొని we are taking a two-way decision. Either we go one side or we go to the other side. So this is what about a simple if else statement. Similarly, మనం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నట్టయితే here I taken a variable called age. Age అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. printf enter your age. Suppose I have entered my age as 25 years. So now I am reading the value into the age variable with the help of address of age. Now if age is greater than 18, what is my age? 25. If 25 is greater than or equal to 18, yes, this condition is true. This condition is true. So if this condition is true, then you have chance to enter into the if block. If block లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏమని ప్రింట్ చేస్తాం? There is a statement printf. ఏమని? You are eligible to vote. You are eligible to vote. ఒకవేళ eligible to vote, we are not going to the else. ఒకవేళ మన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ అన్నప్పుడు నేను 13 ఎంటర్ చేశాను. నౌ ఇఫ్ 13 is age is greater than 18, 13 is greater than or equal to 18, no, it is false. ఇది ఫాల్స్ అయితే ఏం చేస్తామండి? we are unable to enter into the if. Directly we are entering into the else లోకి ఎంటర్ అవుతాం. else లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది స్టేట్మెంట్? printf sorry you cannot vote. So it is printing a message that sorry you cannot vote. అంటే ఏంటి? either you go to the if block or you go to the else block, but only either one block you can enter at a time. సో ఆ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని either మనం if బ్లాక్ లోనైనా ఉంటాము లేదంటే else బ్లాక్ లో ఉంటాము. సో రెండు బ్లాక్స్ లోకి వెళ్ళడం అనేది జరగదండి. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ if else statement. Similarly, another type of if is if else if ladder. If else if ladder. Ladder అంటే అర్థం ఏంటండి? నిచ్చెన. సో ఏంటి? సమ్ టైమ్స్ we have more options, more conditions. అంటే ఇంతవరకు if else అనేది ఓన్లీ two-way choice మాట, either that side or this side. But if you have more options, if you want to take more decisions based on the conditions, మనకి several conditions వచ్చినప్పుడు if you want to
execute the code based on some conditions, then we have to go with if else if later. అంటే ఏంటి? First of all, I will take one condition. If this condition is true, then I will enter into the if. If condition is false, again I will go to the else. Again I will check some other condition. If this condition is true, I will go to the if. Otherwise I will go to the else. And అర్థం ఏంటి? If లో I am writing some condition, again I am writing else. Again in else I am writing some if statements. ఇలా మనం రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే దాన్ని ఏమంటారంటే ఇఫ్ ఎల్స్ లేటర్ అంటారు. అంటే మల్టిపుల్ కేసెస్ మనకి ఉన్నప్పుడు, మల్టిపుల్ కండిషన్స్ మనకు ఉన్నప్పుడు, మనం ఏదైనా డెసిషన్స్ అనేది తీసుకోవాలి అనుకుంటే, సో మనం డెసిషన్ ఎలా తీసుకుంటామంటే ఇఫ్ ఎల్స్ లేటర్ ఉపయోగించి మనం డెసిషన్ అనేది తీసుకుంటాం. మనం ఇఫ్ ఎల్స్ గురించి తెలుసుకున్నట్టయితే ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లేటర్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ టు ద if else statement. It is used in the scenario where multiple cases to be performed on different conditions. Sometimes we need to verify multiple conditions based on different conditions. Then we have to go with if else if later. ఇక్కడ మనకి if else if later statement లో if a condition is true, then the statement is defined in the if block will be executed. Otherwise, if some other condition is true, then the statements defined in the else if block will be executed. అంటే కండిషన్ ట్రూ అయితే if లోకి వెళ్తాం, కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే else లోకి వెళ్ళి అగైన్ వి రైట్ అనదర్ if. ఆ if కండిషన్ లో ఉన్న కోడ్ ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సో ఇలాగ మనం హైరార్కీలో రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే దాన్ని ఏమంటామంటే మనం ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ లాడర్ అని అంటాం. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే సింటాక్స్ చూసినట్టయితే యూ కెన్ సి ఇఫ్ కండిషన్, ఇక్కడ కండిషన్ రాసుకున్నాం. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, దెన్ డైరెక్ట్లీ ఐ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ ఇఫ్. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఐ విల్ గో టు ద ఎల్స్. ఎల్స్ క్వశ్చన్ ఎల్స్ లో ఏముంది మళ్ళీ అగైన్ యూ హ్యావ్ ఎ కండిషన్, సెకండ్ కండిషన్. If this condition is true, directly I will enter into this if. Okay, the condition false అయితే again I am going to the else. In this else, again I have another if. If this condition is true, then I will enter into this. Like that, we can have any levels of else if. అంటే if రాసుకున్నాము, again you have else if, again you have else if. So this is called as if else if later. This is if condition. For this if there is an else if. Again for this there is another else if. So this is what is called as ladder. ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే మనకి మల్టిపుల్ కేసెస్ ఉన్నప్పుడు, మల్టిపుల్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు, then we cannot do this with the simple if else statement. సింపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ తో మనం చేయలేం కాబట్టి మనం మల్టిపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ లోకి వెళ్తాం. సో ఆ మల్టిపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ని మనం ఏమంటామంటే ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ అని అంటాం. మనం ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ గురించి ఫ్లో చార్ట్ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ కండిషన్ తీసుకున్నాం. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే వీఆర్ డైరెక్ట్లీ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లోకి వెళ్తాం. ఒకవేళ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే again we are checking another condition. If this condition is true, again we are going to the statement 2. Okay, condition false అయితే again we are going to somewhere and again we are checking some condition. Again if this condition is true, మళ్ళీ మనం if లోకి వస్తాం. If condition is false and we are going to some statements. And అర్థం ఏంటి? ఇది if true, okay. If it is false, again we are coming else and again we are checking a condition with if. Again if it is false, again we are going to else and again we are checking with some condition. So like that, if we go on doing like this, then it is called as if else if statement. అంటే మల్టిపుల్ డెసిషన్స్ అనేవి మనం కండిషన్ బేస్డ్ గా తీసుకోవాలనుకుంటే then we have to go with if else if later. మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నట్టయితే suppose here I have taken a number
is equal to 0. I have taken a number, int number is equal to 0. Print, enter, I am asking to enter a number. ఏదైతే నెంబర్ తీసుకున్నానో ఆ నెంబర్ ని ఈ నెంబర్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తారు. లెట్ us suppose I have taken 15. So now number is equal to 15. నెంబర్ ఏమైందండి 15 అయింది. సో ఇఫ్ నెంబర్ is equal to 10, ఇక్కడ కండిషన్ రాసుకున్నాం. ముందు ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ తో స్టార్ట్ అయింది. నెంబర్, వాట్ ఈస్ నెంబర్? 15. Is 15 is equal to 10? No, it is false. False means 0. So if it is false, directly I am coming to the else block లోకి వచ్చాను. else లోకి వచ్చిన తర్వాత again I have another if. మళ్ళీ ఇంకో if ఉంది. If number is equal to 15, that means what is our number? 10. 15. Is 15 is equal to 50? No, this is false. ఇది false కాబట్టి ఇక్కడ if ఉంది. ఆ if సంబంధించిన else మళ్ళీ again we wrote another else. ఇంకా else రాసుకున్నాం. again ఆ else లోని again I have another if. So in that if I am checking number is equal to 100. What is my number? Number is 15. Is 15 is equal to 100? No, it is false. If it is false, then I am checking the other alternative of this if. దీనికి other alternative of if ఉందా? Yes. దీనికి ఏం రాశాను? There is no other alternative ఉందా లేదా? Yes, there is other alternative. That is, again I have wrote another else. So ఇప్పుడు ఏమంది? ఇక్కడ 15 is equal to 100? No, it is false. I am going the other alternative of this if. So what is that? Else. Directly else. Here there is no again condition. Here I am stopping with this else. So else లోకి వచ్చింది ఏం రాస్తామండి? printf. Number is not equal to 10, 50 or 100. So here I am printing a message that అంటే ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా మనకి మ్యాచ్ అవ్వకపోతే, ఏ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే, ఫైనల్లీ we are coming and falling into this final else block. In this, what is there? Here I am printing a message that number is not equal to 10, 50 and 100. అంటే మనం ఇచ్చిన నెంబర్ అనేది 10 కానీ 50 కానీ 100 కానీ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. అంటే అర్థం ఏంటి? నేను 3 కండిషన్స్ చూశాను. అంటే నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 తో చెక్ చేశాను, నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 తో మ్యాచ్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేశాను, నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 తో మ్యాచ్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేశాను. ఈ మూడిట్లో ఎక్కడ మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఫైనల్లీ నేను ఎల్స్ బ్లాక్ లోకి వస్తాను. దేర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద డెసిషన్ printf number is not equal to 10, 50 or 100 అని చెప్పి ఇక్కడ ప్రింట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇలా మనం ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ మనం మల్టిపుల్ డెసిషన్స్ తీసుకొని మన స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడంలో ఉపయోగిస్తాం. మనం ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ మీద ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ గా చూసినట్టయితే, సపోజ్ హియర్ మెయిన్ int marks. Here I have taken a variable. The variable is marks. Printf, enter your marks. Suppose I am entering a marks as my marks is 58. I have entered my marks are 58. That means 58 will be stored in the variable marks. Marks అనే వేరియబుల్ 58 స్టోర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానండి? హియర్ ఇఫ్ మార్క్స్ is greater than 85 and marks is less than or equal to 100, what is my marks? 58. 58 is not greater than 85. So here the condition becomes false. If it is false, the entire expression will be false because I am using and condition. ఇది false అవుతుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? if 0 అవుతుందన్నమాట. So here we are not entering into the if. I am checking for another alternative of if. If యొక్క నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి? else. ఈ else లో again another if is there. ఇప్పుడు ఏం చెక్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ? if marks is greater than 60. మార్క్స్ ఎంత? 58. 58 is greater than 60? No. Here the condition becomes fail. Condition fail అవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇవాల్యుయేట్ చేయక్కర్లేదు ఎండ్ లోని. సో హియర్ దిస్ బికమ్స్ ఫాల్స్ కాబట్టి నేను ఈ ఇఫ్ లోకి రాలేను, కానీ దానికి అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏదైతే ఉందో ఎల్స్ ఇఫ్ అనేది, ఆ ఎల్స్ ఇఫ్ లోకి వెళ్తున్నాను. సో ఈ ఆల్టర్నేటివ్ ఆఫ్ ఈ ఇఫ్ ఏంటి? ఎల్స్. ఇక్కడ ఎల్స్ లో అగైన్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఇఫ్. ఇక్కడ ఏం చెక్ చేస్తున్నామండి? అగైన్ మార్క్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 40. మార్క్స్ ఏంటండి? 58. Is 58 greater than 40? Yes, true. ఇది ట్రూ కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎవల్యూషన్ నెక్స్ట్ కండిషన్ కి వెళ్తున్నాం. ఇఫ్ మార్క్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 60, 58 ఈ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 60. ఇక్కడ ట్రూ అయింది, రెండు ట్రూ అయితే ఎండ్ లో ఏమవుతుందండి? ట్రూ అవుతుంది. కాబట్టి ద ఫైనల్ బూలియన్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ ట్రూ.
True means 1. If 1, that means we are entering into this if statement like మనం enter అవుతున్నాం. మనం ఈ if statement లో so our marks 58 is greater than 40 and our marks 58 is less than or equal to 60. So both conditions are true. So that ఇది ఏమవుతుందండి ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి ఈ if లోకి మనం వెళ్తున్నాం. వెళ్ళి ఏమని ప్రింట్ చేస్తున్నాం యువర్ స్కోర్ గ్రేడ్ బి యు స్కోర్డ్ గ్రేడ్ బి దట్ మీన్స్ నాకు వచ్చిన 58 అనే మార్క్స్ కి నా గ్రేడ్ ఎంత వచ్చిందంటే బి గ్రేడ్ వచ్చింది. సో లైక్ దట్ వీ కెన్ కీప్ సెవరల్ కండిషన్స్ అండ్ బేసింగ్ ఆన్ దోస్ కండిషన్స్ మనం డెసిషన్ అనేది తీసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ యూజింగ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ ఇన్ టేకింగ్ మల్టిపుల్ డెసిషన్స్ బేసింగ్ ఆన్ ది కండిషన్స్. అలాగే మనకి నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ మనం సింపుల్ ఇఫ్ చూసాము, ఇఫ్ ఎల్స్ చూసాము, ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ చూసాము. అలాగే మనకి లాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఏంటంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్. అంటే ఒక కండిషన్ తీసుకుంటాము, ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ అగైన్ లోపలికి వెళ్ళి అగైన్ వీఆర్ రైటింగ్ సమ్ అనదర్ ఇఫ్ ఫర్ దిస్ ఇఫ్ there is some else. అంటే if లో ఏముంది again we have written some if else. In if we wrote some if else. Again for this if there is another alternative else. మళ్ళీ else లోకి వచ్చిన తర్వాత again we have some if condition and for this there is another alternative. అంటే ఏంటి if లో again we are writing some if else. Again else లో we are writing some if else. So this is what is called nested if. దాన్ని ఏమంటామంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటాం. ఇప్పుడు మనం సింటాక్స్ ఆఫ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ చూసినట్టయితే హియర్ యూ కెన్ సీ ఇఫ్ కండిషన్ 1 ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ట్రూ we are entering into this if. Again you have another condition. If you satisfy this condition you are doing something. If this condition is not satisfied for this if for this inner if there is another else. For this if there is else we are doing this one. ఒకవేళ హైయర్ లెవెల్లోని మనం ఏదైతే ఫస్ట్ ఇఫ్ ఉందో ఈ ఇఫ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే we have some another alternative that is called as else. దానికి మనకి ఏముందండి another alternative ఉంది that is else. we are coming ఒకవేళ if condition ఫెయిల్ అయితే we are coming to the else. Again in this else we have another condition 3 with if this is true ఇది ట్రూ అయితే ఈ if లో కండిషన్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం స్టేట్మెంట్స్. ఒకవేళ ఫాల్స్ అయితే ఈ if కి another else is there and we are coming to this else and we are doing this work, we are doing this statements, we are executing these statements. This is what is called as nested if. సో దీని యొక్క ఫ్లో చార్ట్ కానీ చూసినట్టయితే ఇనిషియల్లీ ఫస్ట్ ఒక కండిషన్ తీసుకుంటాం, ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇటు వెళ్తున్నాం, ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇటు వెళ్తాం. అంటే ఇది ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇది ఎల్స్ మాట. సో ఇఫ్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ అగైన్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఇఫ్ బ్లాక్ లోకి వచ్చాం. ఇఫ్ బ్లాక్ లో మళ్ళీ ఏంటి వీ హ్యావ్ అనదర్ కండిషన్. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ సమ్ అనదర్ ఇఫ్. ఇఫ్ కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్ వీఆర్ కమింగ్ టు ద ఎల్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఎల్స్. అలాగే ఒకవేళ ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే వీఆర్ కమింగ్ దిస్ సైడ్, దిస్ ఈస్ ఎల్స్ బ్లాక్. ఇన్ ఎల్స్ బ్లాక్ again we have another if condition. If this condition is true we are going to this one, this side. If condition is false we are coming to the else block. Like this in every if you have multiple inner if else statements. So this is what is called a nested if. ఇది మనకి nested if flow chart అండి. So like that in this entire video we have discussed all the types of if statements with simple if else, if ladder and nested if. Please listen this video clearly. Definitely surely you'll understand what is the control statement if. సో ఈ వీడియో విన్న తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నిజంగా నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ లెర్న్ విత్ లక్నేని. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ ఇట్, షేర్ ఇట్, కామెంట్ ఇట్. సో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల మీకు నా నుండి
క్రియేట్ చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు అప్డేట్స్ వస్తాయి. సో ప్లీజ్ ఫాలో మై ఛానల్ లెర్న్ విత్ లక్నేని. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.